Так, окей. Всем привет. В общем, да, тогда, наверное, будем начинать. Всем привет. Меня зовут Артем Шевченко. Я через пару минут о себе подробнее расскажу, но в первую очередь пару технических моментов. Хотя в жизни я достаточно много провел разных лекций, но для меня это, как ни странно это звучит сегодня, первая удаленная лекция. И второе, что касается, в принципе, удаленных митингов, я тоже их регулярно провожу, но через Google Meet. Андрей Сергеевич сказал мне, что Google Meet не вариант, так что, опять же, через Zoom я провожу что-то впервые. То есть сегодня мы вполне можем столкнуться с какими-то техническими трудностями. Ну, в общем, посмотрим. По поводу шумоподавления. Я не знаю, насколько хорошо Zoom его выполняет, но для начала я бы, наверное, попросил вас не выключать микрофоны. Потому что, честно говоря, опять же, для меня это первая удаленная лекция, я так немного почитал в Гугле, там, что другие люди пишут, и для меня вот именно ощущение, что я разговариваю сам с собой, наверное, это будет достаточно странно. И если вы можете микрофоны включить, там, кто, не знаю, кто они находятся там в супершумном месте, и если у нас с шумами будут проблемы, тогда мы их уже будем решать по мере их поступления. Да, нет, я не знаю. Да, я понимаю, что сейчас они не приводят, просто они нам буквально через минуту понадобятся. Вы лекцию на английском читать будете, я так понимаю. Это мы сейчас посмотрим, сейчас как раз про это поговорим. А вы можете микрофоны включить? Все, кто есть? Я не знаю, вообще есть ли такая практика, но давайте так попробуем, типа, что у нас было ощущение нормальной аудитории. Бывает. Может, обычно как раз не бывает. Может, мы лучше видео включим, да, чем микрофоны, потому что у нас вполне могут быть шумы уведомлений, как бы мы их не отключали, а видео нормально. То есть вы будете видеть, что мы вас действительно слушаем. Да нет, видишь, что слушать, хотя, может, тоже неплохо. А уведомления же можно выключить, в принципе. Есть же на каждом компьютере, наверное, какой-нибудь... Или у кошки мяукает каждые 2 минуты. Ну да, это, конечно, меняет ситуацию. Давайте, может быть, так, да, хотя бы кто-то, у кого там более-менее тихо, включить микрофон, чтобы я хотя бы хоть какую-то реакцию слышал на то, что я говорю, а не говорил совсем в тишину. Там, у кого там могут быть посторонние... У меня тоже могут соседи начать ремонт, на самом деле, в любой момент, но я-то не могу микрофон выключить все равно. В общем, да, давайте кто может, тогда включите микрофон. Так, следующее у нас это по вопросам. На странице, на экране сверху вы должны сейчас видеть ссылку. Да, есть она? По которой нужно задавать вопрос. Угу. Да, в общем, назовем это страницей вопросов, и она примерно выглядит вот так, как на этом скриншоте. Две главных возможности этой страницы, скорее всего, многие уже и пользовались, но я повторюсь, да, что первая возможность – это задать новый вопрос, вторая возможность – это апвотить, я даже не знаю, как это по-русски правильно сказать, поставить пальчик вверх для существующего вопроса. И суть, если вы тоже хотите, чтобы я ответил на этот вопрос, тогда ставьте пальчик вверх, и я буду знать, что этот вопрос, он действительно более актуален еще для нескольких людей. Я очень прошу вас активно вот этим пользоваться, там и новые вопросы задавать, и апвотить существующие. Сразу, как только вам что-то непонятно по ходу лекции, сразу же идите на эту страничку, не тяните. Если вопрос уже есть такой, вы его сходу увидели, да, тогда поставьте апвот. Если нет, напишите новый вопрос. А голосом вопросы задавать не голосом тоже можно задавать вопросы, но в том случае, если вы уверены, что, более-менее уверены, да, что у вас актуальный вопрос, что он актуальный в тему, да, просто, часто бывает такая ситуация, что ты там сидишь, ты не знаешь, во-первых, разные ситуации, разные могут быть причины, почему многие люди, студенты, не готовы задавать вопрос голосом. Я не знаю, может быть, за эти годы, с тех пор, как я выпустился с универа, все кардинально изменилось, и все готовы, все с легкостью могут задать любой вопрос, который у них возникает голосом. Конечно, это, наверное, будет хорошим вариантом.
С другой стороны, если тебя там перебивают там очень часто, это тоже не очень удобно лекцию читать. Ну, если... Так что я даже не знаю. Ну, вот если вы чувствуете, что вопрос уместный, да, задавайте голосом. Если есть какая-то неуверенность, задавайте на странице. Окей, понятно. Спасибо. Так, давайте я эту ссылку скопирую и вставлю ее в чат. Где тут чат? Чат. Так, вот, чат. А у нас какого-то канала или чата в Телеграме не будет по курсу? Я подумаю насчет этого. Честно говоря, я не такой уж пользователь социальных сетей. Единственная социальная сеть, которой я пользуюсь регулярно, это Slack рабочий. Но я подумаю об этом. Давайте... Ну или, знаете, как, вы можете сами организовать и мне прислать ссылку. Так нормально будет? Да, без проблем. Да, спасибо. Так, что у нас дальше по вопросам? Ну, в общем, да, по вопросам я просто хочу, чтобы здесь был рефлекс, независимо от того, кто из вас там более смелый, кто менее смелый, чтобы у каждого был рефлекс, что если что-то непонятно, не нужно там что-то думать, взвешивать, там это я прослушал, не прослушал, там глупый, это вопрос не глупый. Просто я хочу, чтобы вы действовали по алгоритму, там что-то непонятно, переходите на страницу, по вопросам пробежались, если вопрос уже есть, там, ставьте палец вверх, нету, добавляйте новый вопрос. Но это в случае, если вы не готовы вслух задать. Почему я такой акцент на этом делаю? Потому что, ну, вот лично я убежден, что незаданные вопросы – это вот одна из самых больших проблем обучения в универе, по крайней мере, вот того обучения, как я его помню, да, нашего обучения, что это сплошь и рядом, ну, очень часто, особенно на парах, которые посложнее. Ты сидишь и ты думаешь, что вот я один не понимаю, там, или есть еще кто-то, там, или много ли таких еще людей, которые не понимают, да. И вот как я помню, это вот у нас в группах, я не знаю, у вас какие группы сейчас, 38-39 или какие-то другими номерами? С 34 по 39. Ну, 34, 39, да, тогда. Вот у нас был один человек, который был особенно смелым, чтобы вслух задавать там все возникающие у него вопросы. Это был Вова Ульянцев, вы, наверное, его знаете. Который руководитель кафедры КТ сейчас. Да, который кафедры, лаборатории. Лаборатория, да. Ну, были, конечно, еще несколько людей, которые там были вундеркиндами, которые тоже всегда задавали вопросы, когда они у них возникали, но там проблема была в том, что они же, ну, как бы такие супер умные, и у них вопросы возникали очень редко. А Вова Ульянцев, он был как ближе к народу, там, к среднему уровню, ну, как бы он все равно выше среднего уровня был, но ближе к среднему уровню, да, и он задавал вопросы, и мы сидели, как бы, и столько людей были ему вот молча реально благодарны, что он задает эти вопросы. И думают, окей, хорошо, значит, не только мне этому непонятно. Ну, непонятно то, что только что сказали там. В общем, по поводу вопросов, вот создать атмосферу, в которой комфортно задать любой вопрос, хотя бы письменно, да, если у нас получится, это будет огромным достижением. У нас тут, я уже не помню, говорил или нет, что у нас тут не компиляторы будут, здесь нет ничего там суперсложного, не должно быть ничего суперсложного. Так, по вопросам тогда более-менее все вроде как. Так, идем дальше. Угу. Вот. Первое решение, которое нам нужно будет принять, это на каком языке будут лекции. Для этого мы вот сейчас вот пару слайдов первых пройдем на английском. Это будут не слишком важные слайды, так что если вы там что-то не поймете, здесь абсолютно ничего страшного. Ну и вот здесь у нас какие проблемы вообще есть, в принципе, с восприятием устной речи, ну, неважно, на английском она не на английском, что первое, это если из звуков не получается распарсить слова, эту проблему мы постараемся решить субтитрами. Вот сейчас я почему английские субтитры здесь запустил. Вторая проблема, если вы не знаете определения слов. И вот это вот самая большая проблема, которую мы, наверное, быстро не решим. То есть Google там выпускал какие-то Google Bats, или как-то они там назывались, которые типа в реал-тайме должны были там переводить, но что-то я не слышал, чтобы они были очень популярными или очень успешными. Вот. И третья проблема – это вот если слова вы понимаете, а предложения не понимаете. Но в этом случае задавайте вопрос. Окей. Тогда сейчас мы попробуем вот пару неважных слайдов на английском с субтитрами, и после этого проголосуем за язык.
Okay, what about me? I got my master's in 2013. It was in ETMO, as you probably already know. So I was studying together with Vova Ryancev, Anton Bannych, Lida Perovskaya, of those people whom you might know. I started working professionally as a software engineer in 2010. Then in 2014, I got an offer from Google. I joined Google in 2015 and left in 2019. At Google, I founded Good Code Reviewer classes. So that was a great teaching experience for me. I really love sharing knowledge, and that was a great opportunity. So more than 1,000 engineers went through those classes, and we got several teachers who taught those classes, and we got approximately 100 or 150 reviews, and those were very, very good. So that was my teaching experience. I mean, among the recent ones. And currently I work at a startup. I think this gives a pretty good overview of my background. But what's most important, I'm very interested in this topic, productive software engineering. And that's a great honor for me to be here today. I'm really super excited about giving these lectures to you. It definitely is going to be fun, but the final goal here is to help you with your careers and actually with your lives. So that was the first slide completely in English. Just in a minute, we're going to vote if you want to continue in English or if you want to switch to Russian. But first, let me give you some arguments why I think it would be better in English. So the first argument is that English is a better optimized language. If we talk about Tolstoy or Dostoevsky, language optimization is not the best criteria. But when we talk about tech or software engineering, how optimized is the language is pretty important. When I say optimized language, I mean like shorter sentences, more clearer meaning, especially in our domain. Then the second argument is that most of the relevant resources are in English anyway. So if we talk about documentation you're reading in the internet, or classes you're taking, or videos on YouTube, I don't know, like any recent books published, all of that is in English, at least originally. Third argument is very personal. So in the last 5 years, I've been in Russia for a year maybe, but it wasn't like a year in a row. It was more like a few months here, a few months there. So for me, thinking in English, especially about work, is very, very natural. And finally, I wouldn't be surprised if some of you end up working in international companies. So you would need to speak English with your colleagues, with your managers, with your clients. And if you have an opportunity to start practicing early, I think that's a good idea. If we talk about downsides, there is definitely one downside, which is if you do not understand what I'm saying. And that's a huge downside, you know. It outweighs all the pros, if that's the case. Okay, so now we're going to vote. Если вы не поняли вопроса, вам точно нужно голосовать за русский сейчас. Если серьезно, даже если вы поняли меньше 80% из того, что я сейчас говорил, то нужно голосовать за русский. И вот на все эти преимущества английского нам просто в этом случае нужно забить и провести на русском. Как мы будем голосовать?
Вот я, честно говоря, думал, что мы сможем просто поднять руки, но когда я тестировал с женой вот это вот Zoom, точнее, не просто Zoom, а вот Zoom, который мне Андрей Сергеевич дал. У жены, присоединившись по ссылке, она не смогла поднять руку. Ну, не было этого просто в интерфейсе, мы не нашли. Я не знаю, вы видите? У вас есть? Да, мы видим. Извините, пожалуйста, У нас просто есть голосование уже. Sorry. Да, и у нас есть чат уже в Телеграме. А, у вас есть чат в Телеграме? Да, в чате здесь уже есть ссылка, можете войти как раз сейчас. И у нас там уже голосование есть. Окей, дальше. Так. By the way, the viewers who are watching this lecture right now are not the final students who will be taking this course. And that's why I think that the votes that we give right now are not that valid, because maybe the proportion will differ if we, like, if you give those students who will be taking this course. Yeah, sure. So what we can do is we can revote the next lecture, let's say the next lecture. So we can do the whole lecture in English. If we vote for English, then we can revote the next time. At least we're deciding a language for today. То есть, по крайней мере, мы на сегодня выбираем язык. Так, еще что мне нужно сделать? Перейти по этой ссылке? Так у меня браузер-то, я даже не помню ни пароль, ничего от Телеграма. Мне зайти вот сейчас по этой ссылке, это, наверное, целая Либо проблема. мы просто скажем результаты. Да, давайте так. У нас 65%, 62% проголосовали за английский, хотя, судя по всему, еще голосуют. Угу. Давайте. 20% за русский, 15% тык. То есть без разницы. Типа без разницы? Ну, не знаю, что сказали насчет тыка. Я это считаю как без разницы. Воздержались. По людям там Да. 21/8 за английский. О, и, кстати, создайте чат. У нас нет истории, поэтому новые, кто вошли, не видит это. Ну да. Я уже обновил. Там теперь видно все. Так, ну давайте уже тогда будем считать, что результаты на текущий момент это окончательные результаты на сегодня. Что там вот сейчас? 22/9 по людям на английский. 22/9 это... 60 на 20, на 25%. А если посчитать, чтобы сумма была 100? Короче, больше половины у нас за английский. Ну, давайте больше половины, это не очень хорошо. Ну, как, по крайней мере, 70% я хочу, чтобы было за английский, если мы хотим на английском читать, да, потому что потерять там почти половину людей в понимании, это не очень хорошая идея. 25% против. 18 тык. Может, мы сейчас сделаем на русском лекцию вводную, потому что она вводная, курс выбранный. А дальше уже те, кто останутся, они там поголосуют, и мы перед началом пары следующих посмотрим результаты и уже выберем язык. Потому что много из тех, кто проголосовал, уйдут. Так, ну, если взять 22,9 и взять, ну, типа, сколько процентов составляет? Ну, 25 против, 22, это нормально. Это 70. Это 70% получается. Это прямо вот чуть больше даже. Так, ну, давайте чисто технически к этому подойдем, да, мы проигнорируем тех, кто сказал, что им все равно, хотя для меня все равно звучит, как они готовы на английском. Давайте их проигнорируем и посчитаем только тех, кто проголосовал за русский и за английский, да, и тех, кто совершенно понятно, да, за что они проголосовали. А те, которые сказали все равно, будем считать, что они на выборы не пришли, остались дома. Получается больше 70. Больше 70, окей. Тогда давайте на английском продолжим. И у меня будет... 71%. Да. I'm lucky. Okay, so we'll start with the overview. Actually, you can interrupt me from time to time and ask me to speak slower. So if I speak slower, it must be more understandable, I think. Should we ask our questions in English or
No, can- you can ask them in Russian. So I will just use English as a primary language for the lectures. So I will present in English, but we can speak Russian. I mean, yeah, we still can speak Russian. Yeah, you can ask and I can answer in Russian if you want. Okay, so talking about the content of the course, it's pretty hard for me to say what would be in scope because it's very hard to find those like several, I don't know, five umbrella topics which would describe all we're going to talk about. It looks like there are like 30 smaller topics which are so different from each other, and it's very hard to put them in a short list. So what I've done, that's my best try. So we're going to talk about software design principles, code quality, like code review, tools, communication practices, and things like that, and 25 other topics. I don't know. It's much easier to say what's out of scope for me. So this course is going to be language agnostic, methodology agnostic, framework agnostic, application types agnostic. Today we're going to go through the foundational questions like, what is software engineering? And what is the essence of productivity for a software engineer? So basically today we're going to decrypt the lecture's title, Productive Software Engineering. What I mean by that. And you can see here two abbreviations. They are SE, we'll use that for software engineering, and SWE or SWE stands for software engineer. So SWE is very common. You can find it everywhere. SWE, like software engineer. Software engineering, I will abbreviate it as SE just to distinguish between these two. We'll start with decrypting software engineering phrase. You might think that it's obvious, like why do you need to give it a definition? But it's not that obvious. First, let me ask you a question. Let's imagine you've got your first job offer from a good IT company. What's the minimum salary you would agree to? Let me share a poll link with you in the chat. So, я в чат скинул ссылку. We won't wait for the answer, so we'll get back to that poll later. I'm very curious to see the chart, but what's most important, at least I want you to give an answer to yourself. At least give yourself an answer. Let me repeat the question. Let's imagine you've got your first job offer from a good IT company. What's the minimum salary you would agree to? Okay, well, I suppose it depends on position. We're talking about software engineering role. So they offer you a software engineer job, or is that what you're asking? No, I'm asking about levels. For example, are you a staff software engineer or maybe just junior software engineer and like that? Let's make this question agnostic of this. Like, hey, what about taxes? Because it's a different type of taxes. It's net or gross. Or... I'm sorry, could you ask the question? Можно по-русски спросить? Что с налогообложением? Потому что все сильно отличается. И в Германии я напишу зарплату минус 50 идет на налоги, потому что это пост не их выплачивать самой. Ну, на самом деле, большой погоды, наверное, это не сделать, потому что, давайте говорить о том, что вы получаете на руки. Все-таки мы в России, да, сейчас. В России принято говорить о том, что вы получаете на руки, и то, что вы получаете в месяц. То есть там, мне кажется, так и сформулировано, если вы по ссылке пройдете. Хотя, наверное, этого там не сказано, да, про налоги не сказано.
А про время, про полный рабочий день говорим? Да, если мы говорим про полный рабочий день. Ну, Хорошо. сейчас слишком много неизвестных там осталось. Что-то еще там я забыл. Okay. Talking about software engineering, we'll get back to the poll results later. Now let's talk about software engineering, and let's start with a story. I think it was also a third university year for us. Some of us just started working as software engineers for 10 hours per week or 20 hours per week, but obviously nobody had a significant work experience. It was our first Java lecture with Georgi Korneev. You know him, right? Yeah. Yeah, Of course we do. Yeah. So is he still doing these lectures? Yes. Yes. Did you already have them? Yes. Yeah. Yes. Okay, great. So maybe you know the story then, but let me repeat, probably some details differ. So here's this phrase he started the first lecture with. He told us, you think you can develop software, but you cannot. And there were some competitive programming champions in the room, so he added, some of you can write tons of working code in 5 hours, but it doesn't mean you're capable of building software. And that was a pretty powerful start. Did he tell you the same phrase? Maybe thousands of times. Okay. So at that point, when I still remember the silence in the room, and I kind of believed him at that point just because, as everybody else, I valued his opinion. But at the same time, I think most of us were silently thinking, like, isn't it an overstatement? Isn't it too much saying that we cannot build software? We. But now, 10 years later, I completely agree with him, at least regarding myself. At that point, I had no idea about software engineering. Let me ask you a question. Why do you think most startups fail? Any ideas? Top reasons why startups fail. Because many of them are good programmers, but bad businessmen. Maybe. They can't collaborate between each other. Organization issues. You mean between, typically startups are small teams, so collaboration within a small team is typically not that hard. So I don't think that's the biggest reason. So let me say it. Let me tell you what I've heard in Y Combinator. So I was at a startup school in Y Combinator, and that's what they told us. So they have huge experience with reasons why startups fail. So the number one reason is no product market fit. Basically, your idea is trash. Like there are no people who want to buy it for this amount of money. That's the first reason. And the second reason is the inability to execute the vision. So if we're talking about software engineers cannot make much difference in this product market fit problem. But when we talk about executing the vision, software engineers is everything here. So if you're unable to build a product so that it is easy to use, fast, robust, easy to maintain, easy to iterate on, to build new features, here programmers, they either open new opportunities for their company or for their startup, for their project, either open new doors or they close all the doors. And that's not only about startups, it's about, as I mentioned, it's about any project within big companies. That's the same. Startups, they're just more vulnerable because startups, they have a single project and they don't have
all the processes in place. Basically, they don't have the defense line, which would guard the projects from developers. So now let's take these two statements and put them together. Let's take Georgy Korneev's statement and this fact. And my question is, can you derive any conclusions from here? Any conclusions if you take these two statements and put them together? Building a team using only programmers is a bad idea. Честно говоря, плохо слышно. Можно по-русски? Строить команду только из программистов – это плохая идея. Ну, скажем, что я говорю здесь в втором пункте, что неспособность построить продукт, тут не только программисты, конечно, могут быть виноваты и там менеджеры или люди со стороны бизнеса, но чаще всего во многом это именно на стороне программистов происходит. Мне кажется, тут простой вывод, потому что стандартная дилемма в качестве всего ПО в том, что вот мы говорим о каком-то вижене, мы это обычно пользователям транслируем и формируем у них ожидания. И в то же время этим прекрасным ожиданиям, которым мы пытаемся заполнить market fit, поднять очередной раунд и так далее, мы не соответствуем, потому что слишком сильно старались рассказать о прекрасном будущем и кораблях космических, которые будут бродить просторы Вселенной. И поэтому очень часто между этими двумя пунктами даже не работает нормальный фидбэк-луп, обратная связь. То есть мы не можем договариваться с маркетологами. И, Так, сейчас, секунду. Мы немножко в какую-то сторону бизнеса уходим. Я, на самом деле, вообще не про это спрашиваю. Я сейчас говорю про то, что, во-первых, недостаточная квалификация программистов – это одна из основных проблем, из-за чего вообще проекты, или стартапы, они уходят в небытие. И первый стейтмент был в том, что, как говорит Георгий Корнеев, там, студенты – это еще не программисты в полном смысле этого слова. Тогда можно сказать, что… You just cannot build software yet. Основная же часть стартапа отваливается как только появляется хоть какой-то рост. Вот. И внезапно оказывается, что наша инфраструктура и архитектура не предназначены для этого роста. Просто потому, что мы не выдерживаем даже 10 РПЦ. И поэтому, конкретно здесь история тогда заключается в том, что мы изначально не закладывали свой рост и в архитектуру проекта. То есть это из тех стартапов, которые я видела. Может быть, вы к этому клоните? На самом деле, я верю в этом смысле Y Combinator, которые говорят, что думать про рост с самого начала – это достаточно странно, просто потому что у тебя первая причина, по которой ты не взлетишь, это именно отсутствие product-market fit, а не то, что идея не масштабируется, что про масштабирование все-таки нужно думать чуть-чуть позже. Но это, 100%, да, это тоже имеет место быть. Просто это, наверное, не номер один причина. Ладно, давайте к следующему слайду, уже что я имею в виду здесь, да, комбинируя эти два утверждения вместе. Оно выглядит примерно вот так. Okay, now let's imagine a picture. Programmer from groups 34, 39, who got probably one of the best theoretical trainings in the world, and probably he is also ACM ICPC champion. He comes to his first job feeling that he is a professional and ready to realize his full potential today or tomorrow. For me personally, that sounds like an existential threat for the company. If not for a company, but then for a project he's joining. So let me tell you, does it make sense? Probably not at this point. Let me continue. So let me tell you a story from my life.
So that was one of my first interviews at tech companies. I was asked, I got a question. Do you want to learn something new in our company? To which I responded, I've already learned too much, something like that. Do you think they gave me an offer? No, of course. For sure. Yeah, looking at their faces, I realized that it was not the best answer. but I really felt that way. It wasn't the best answer, and I never answered that way again. But at the same time, my question is, can you understand me at that point? What comes to your mind when you hear this question? At least for me, what came to my mind was like C, C#, Java, C, C++, all the syntax, assembler, different kinds of assemblers, Perl, algorithms, proofs of correctness, distributed computations, all of that stuff. And when you think about all of this theoretical study, you're really tired of all of that, and you're kind of, I've been learning all of these for years, and when I come to a company, do you expect me to learn more stuff? I'm just too tired at this point. But interviewers in companies, when they ask this question, of course, they mean different type of study. They mean study in practice or learning in practice. And what if we get to the bottom? What they really want to know, they want to understand whether you're curious enough and whether you're humble enough to learn from others in their company, to learn from professionals in their company. The basic question they're trying to find an answer for is, are you teachable? I think about the first years of professional software engineer work as a second part of education. That is partially fundamental. If you look at the, how can you do this here? Okay, this way, you see? So I think like this is foundation, this is foundation, and only part of this foundational knowledge can be taught in university, and some of that you will learn at work. Just without that knowledge, you're just not professional. And most people are willing to pay for their education, and that makes perfect sense to me. Just because your education makes you capable of building things, building software. Georgi can teach you some fundamentals. Anton Ban can teach you some fundamentals. I can teach you some fundamentals, but you can't learn all the fundamentals you need to become professional until you start practicing. And work, not only start practicing, but start working at the same code base for months and months and years. Now let's get back to the salary poll results. I'm really curious to see what do we have there. Let me open the poll results. I don't know if you actually also should be able to see them. Okay, that's good enough. No, I was expecting something worse. So let me give you my understanding. Можете уменьшить масштаб, пожалуйста? Что еще раз? Масштаб можете, пожалуйста, уменьшить? А то у нас обрезанное. Да, мы видим только половину диаграммы. Там практически уже ничего нету. Там какие-то хвосты остались. Ну, мы интересно, сколько минимально захотели. Минимально там 300, можете сами даже посмотреть. Минимально сейчас. Да. Там кто-то есть на 5000 минимум, не меньше. Okay, so my suggestion is, if without any experience, you got an offer from a good ID company and they offer you free lunches and paying for your transportation expenses, I recommend agreeing to that.
because if you join a good company early in your career, it would be one of the best investments in your life, especially given that habits and practices you're going to learn early, they will be really hard to change later. You know, I play violin, and when teachers, when you're being taught to play violin, these first weeks or months, they're especially important, because if you got your hands in a wrong position and your hands learn this position, then you can spend years trying to relearn, or how to say that, to fix the wrong position of your arms, but it wouldn't work. And very similar thing I believe happens in other professions. Probably it's not the same scale of the problem, but it's very similar thing. So in these early days or early months or even years, you're going to learn certain practices, you're going to get certain habits, which would be harder to change later on. So definitely, if you're choosing your first company, I would recommend optimizing for learning. So if you have several offers and like great company offers you smaller compensation, smaller salary, agree to that. Just go to the greater company and learn from them, because that's part of your foundational education. Even when talking about teams. So let's say you got to a good company, but then you realize you're not in the best team and you do not learn much there. Be proactive in this case. Try to find a way to join a better team. That's very easy, because you need to fill the gaps in your foundational education. You want to learn fundamental skills, and you want to get fundamental knowledge, and you definitely want to fill those gaps with high quality stuff. So this stuff is high quality because you're in one of the best places in the world, maybe, to get university education. But you also want high quality here. Does it make sense? It does. Okay. Так, у меня вопрос тут про две аббревиатуры SI и SVI. Сейчас давайте я его покажу. Я вроде как сказал про это, но давайте еще раз повторю. Software Engineering, я сказал, что это будет первая аббревиатура, вот это Software Engineering. А SWE — это будет Software Engineer, то есть это как разработчик, это программист, а это дисциплина. В этом разница. Okay. Now let's go straight to the definitions. Any ideas what it means? Wait a moment. Oops. Time, hour, delta time. And sorry? Wait a moment. For some reason, I do not see translation anymore. Let me start the presentation again, because I do not see any translation opportunity here. I mean subtitles. Субтитры куда-то исчезли. Давайте я перезапущу презентацию с этого момента. Так, что у нас это? Это, наверное, из-за того, что час прошел, скорее всего. Continue recent. Continue. Okay. Okay, we got the subtitles back. Okay, I'm sorry, could you repeat? Could you repeat? What do you think? now we do not see. Yeah, this formula. You see it? I think that it's like double integral, and the term P
means either power or productivity. And productivity over time. So okay, it is over time, but it's not productivity. It is programming. So P stands for programming here. So let's start with time. If you started with time, let's start with time. The code you're writing, how long do you think it will live? Sorry, could you repeat the question again? How long do you think is the lifespan of your code? How long do you think your code will live? Well, it will live. It could only start living and never end, actually. Because when you write your code, it slowly becomes legacy. For example, Windows NT uses code from like 80s, and it's well in place even now. That's because in some projects could like fail or decay or be forgotten by other people, but that does not mean that your code is annihilated and just disappear. Actually, there's definitely some code which lives like several minutes. There are some scripts you would write and will just delete in 5 minutes. But in general, you're right that internal code lives for a long time. So the mean lifetime of a code is not small. That's definitely true. So the first new dimension we add to programming, and SE here stands for software engineering, right? So software engineering equals then integral P dt, so programming over time. Yes, so basically what we're saying that first of all, software engineering is programming integrated over time. When you add a new dimension, that's a very huge change, right? So just like cube is not square and distance is not velocity, the same way software engineering is not programming. So that's a quote from Software Engineering at Google book. If the lifespan of the code is several minutes, like a script or something like that, then software engineering is approximately programming. It is approximately the same as programming. The same way that cube, which you compress far enough in one dimension, is square. But most of the time, it's not the case. Most of the time, that's different. So the time dimension makes programming, transforms programming into something very different from what it originally was. The second new dimension we're talking here about is people or humans. That's what H stands for. So this is time, and this is humans or people. So here is a definition of software engineering from Google, which I think is very good. Let me read it. Software engineering is the multi-person development of multi-version programs. Another way to say it is software engineering is programming integrated over time and people. So we're talking about adding 2 new dimensions here. And the impact of this change is not minor, it is absolutely huge. So now you can probably better see what Georgi means. Software engineering is a whole new world in comparison to programming. Just imagine that you're living in a one-dimensional world and you've learned how to live in it. And then in a blink of an eye, somebody adds 2 extra dimensions to it. Now you're in a completely new 3D world. And your previous knowledge is now, like, it's not absolutely useless, but it is of a very limited value now. And there is actually a very reasonable question. Why would you do that to programming? Like, why would you add those 2 dimensions? And the answer here is also pretty obvious. At least for time, it is very obvious. If you build something that people want, if people want your product, they will want it tomorrow too. And they will want
bug fixes. They will want new features. They will want improvements. So that's where time dimension comes from. If we talk about the second dimension, it is a little bit more tricky because adding a second dimension of humans also adds huge challenges. So now you have questions like, how do you work as a team? So that's the question one of you was talking about, working as a team, collaborating. How do you make progress as a team? That's very similar to parallel programming. If you don't know how to write parallel programs properly, using multiple threads may be even slower than a single thread, right? And it even may be dangerous. But on the other hand, single-threaded programs, they have a hard performance limit. So this limit is literally pushing programs into the parallel programming world. When you hit this limit, you have no other choices but to parallelize your program. That's the very same story with software development. Single-person software development has its hard limits. So that's why building great things almost always is a team effort. By the way, many people think that they're an exception to this rule, and yeah, that's typically when you think that you're an exception to the rule, which is true in 99% of cases, typically you're wrong. That's obvious, right? But for some reason, many of us would still think they're an exception. Okay, I hear something. They also hear it. Okay, also, if you have a team of developers who build something together with you, after some time, some developers will go, new developers will come. This happens, right? So that's where these two new dimensions to programming are coming from. Okay, I think we have another question. Okay, let me present another question. Don't you think if you work in one of the world's best company, you're getting used to work only with this specific stuff? It doesn't seem like filling gaps in education. To be honest, I think knowledge you're learning in good companies is pretty transferable. Obviously, it would take some time to transfer your experience to other tech stacks, but it's not a really big deal. I personally think so. Yeah, let's go back to let me know if you want to follow up on this question. We'll have questions time at the end. If you want me to try something, I can do that. Okay, I think I got it. We just found a bug in Google Slides. Whenever I switch to audience tools and read the question, we'll lose the subtitles, and I cannot turn them back again. Okay, that's sad, but we'll need to restart again. Okay, let's do that. How much time do we have? We have half an hour, right? Yes. Wait a moment, what I've done. I need to do something like this. Okay, now take this one. Sorry, is it possible to move the subtitles to the top of the page? Because yeah, sometimes it's covered by Zoom interface. Yeah, let me do that. That's a good idea, I think. Thank you. I've heard this opportunity. Oh, I've seen this opportunity. I just didn't think it's worth it. Okay, now we have Q&A. Let's add Q&A here. Okay, now we're oh, sorry.
Is Yata Misaki also a student of these groups? Are you a student or? I think this What is that? nickname. That's not a real name. Yeah, but this person is one of us. Okay. But great. with another name. Yeah, probably not just a real name. I was thinking, is it so international these days? Okay. I have a question for you now. Let's talk a little bit about complexity. From mathematical perspective, do you think it's a big deal if we make P here a little bit more complicated, a little bit more tricky? Do you think it is a big deal if we add a little bit of complexity to P here? Yeah, because integrals, their nature allows them to transform ridiculously if we even slightly transform under the ground. Yeah. So with software, it's not exactly the same, but it is similar. So adding some extra complexity to the program adds an unproportional complexity to the whole software engineering process. So at Google, there is another popular definition of software engineering, which is pretty fun. Let me read it. It's programming if clever is a compliment, but it's software engineering if clever is an accusation. Do you understand it? Anybody understands it? I just cannot get the idea. Okay. Okay, I think the idea will be clear just in a minute. So that's actually a huge transformation of principles you would need to go through. If you want to become a good software engineer, you would need to transform your principles you've learned in university. Often students would feel proud of the complicated code they've written. I feel so cool. I understand my super complicated code, right? What it means I'm super smart if I can't understand my super complicated code. Okay. So it's about software over engineering sometimes. Yeah, exactly. It is about over engineering. Yeah, it's also about over engineering. There are other things which make code complex, but over engineering can be one of those things. So if we add 2 extra dimensions here, what happens? Let's say you've written a super complicated code which you understand and you feel very proud of understanding this code. Now let's say somebody finds an edge case where your piece of code doesn't work and makes this finding in a year from now, not right now, but after a year. And my question is, if today your CPU utilization, your HAS utilization is 90% when you're reading the code you just written, what happens after a year when you do not remember some algorithm details anymore? You're confused, right? Your CPU utilization now is more than 90%. Okay, let's make things worse. You've left the company. Somebody else is trying to fix this bug in your code. You can imagine, right, what that person thinks about you at that point. The lesson is, if you're smart, use your superpowers for good, not for evil. Believe me, there is enough complexity in software engineering. Don't ever add extra unnecessary complexity on top of it. Okay, I think that was a pretty good introduction into the topic of complexity. So we're going to talk about complexity quite a lot during the course, but for now, let's just repeat the fun definition of software engineering once again. It is programming if clever is a compliment, but it is software engineering if clever is an accusation. You can't imagine how often people
think of their clever code as an achievement. And after they grow, with the years and years, they more and more they understand that clever is not an accomplishment. It is probably bad work. And one of the best feelings actually of experienced engineers is deleting code. If you can delete your code or some code, if you can delete code, that's awesome feeling. You understand? You don't need to support it anymore. It's so good. Okay, I made this mistake again. No, I didn't. I didn't show a question on the screen. Okay, never mind. Let's go to the next slide. Okay, we've finished with the first part, which is software engineering, and second part is actually it is smaller. It's much smaller, and it is more fun. Let's decrypt the productivity word. So there is one common misconception. Very often I see Swedes looking at their code as the ultimate goal. They love their code, they cherish it, they refactor their code, they optimize performance, they add author tags if they're Java developers. But the truth is that code by itself is not an ultimate goal. That becomes obvious if you think about DNA. DNA is basically code, and it is super important. But it is important because it powers the living being, whether it's a plant, an animal, or a human being. DNA is just a tool. It's just a means to something great, like you and like me. And very similar to that, programming is not simply an art. It's a tool to build a product. So it means that we must be productive. Product is at the center of what we're doing as Swedes. So this course is all about productivity. By the way, when I say productive software engineer, I don't mean productive like продуктивный по-русски. I mean product-oriented. I mean product-first software engineering approach. And products, they matter because they make a real difference in a real world for real people. So you can read this part. Let's take a look at this picture to make it crystal clear. Why would you personally write some code? Let's talk in terms of benefits. Okay, you've written some code. At this point, you might get some inner artist satisfaction. So red squares are going to be benefits. Then, if you're lucky, if you worked well enough, your good code transforms in a cool product, and you may get more of this inner artist satisfaction. And this is pretty much it. So if we do not think about useful product, that's it. But another way, another path here of another benefits path here is thinking about useful product. Useful product is by definition is a product which satisfies users' needs. So if product satisfies user needs, what you feel, what you get is impact. That's another benefit. But also, if users' needs are satisfied, then a user pays for the product. Or, I don't know, user can see ads. Some companies, that's curious, but some companies build business based on this model. They would show ads, and company gets revenue. And that transforms into a paycheck. And then that's another benefits. It impacts your lifestyle. Given some money, you can help others, I don't know, relatives. And it kind of gives you gives you kind of security, kind of financial security. So this diagram may not be complete, actually. So these red boxes may be different for different people. At this point, do you want to add something to this diagram?
Does anybody want to add something to this diagram, or does it look complete to you? It depends on what model we are. I mean, personally for you. Well, I would like to expand, for example, lifestyle to more exact points, because they are affecting my productivity and how I write code. Because, for example, when we were moved to the distant learning, it somehow affected both our satisfaction and lecture times and the productivity. Yeah, but at the same time, you're saying it is lifestyle. It is lifestyle, right? It is lifestyle, yeah, and what I mean is that we can add more arrows. So yeah, that's okay. We do not need to be very specific here. I'm asking if I'm missing any like umbrella, big points which are not here. Are there any benefits here which I didn't mention, which you might get from your job? Maybe education. Yeah, maybe you education. Learn something new. You get experience. Yeah, that's true. Education actually, it is probably here on the left, right? So you can get education even without useful product. Maybe that's a good point. Yeah. Okay, so if we ignore usefulness of a product, what is left? Let's see. So what is left? It is your actually when do you see this overlay, or you don't? Do you see? We do. You do. Like, that's so annoying. How can I get rid of it? Just do not move the mouse there. Okay, so if we get rid of the product, or of a useful product, then all the benefits we get is inner artist satisfaction and also educational education, as somebody mentioned right now. So the question is this enough for you? And that's a philosophical question, and for some cases the answer may be yes. So if you plan to get everything else from other sources, for example, it might be enough for you. So in this edge case, if you're an exception and you don't care about all these other benefits and you will not care about them in the future, then you may not care about the usefulness of the product. And these lectures are not necessarily for you. But if you want to get impact, lifestyle, financial security benefits from your work, then useful product is on a critical path for it. So you just cannot avoid it, and you must care. So the central question of this whole course is how to write code so that your code helps your company in building useful products, so that your code is not an obstacle, but it is a useful asset for your company. Okay, I think we're almost done for today. So before we go to the questions, there is one more thing. How many of you are already working? I mean, any estimates? You can see it in Telegram chat. Yeah, I know. No. В вопросе же был вопрос. Oh, that's right. I can find it there. That's a good point. So, okay, about half of you. Yeah, I think that should be enough. How many? Yeah, that should be enough. So what we're going to do is we're going to have a rubric where you will share your productivity tips. So let's say you've learned something during the week
or this week or previous week, it doesn't matter. Recently, you've learned something and you believe that this will help you be more productive in the future. So just share it with us. So there will be a rubric where you will give a short presentation, like 1 to 5 minutes, just sharing something you've learned from your work. So the requirements are pretty simple. It's based on your real work experience, and it should be easy to understand. So it's a real example, but most likely you would need to simplify it so that everybody can understand it like in 30 seconds. Let me copy a link, actually. I will copy a link to the chat. So if somebody can copy it to a Telegram chat also. So there you can register for the next lecture to present. Okay. Yeah, now we can go to questions. If there are any questions. There was a follow-up question, actually. Можем, наверное, уже переключиться на русский здесь. Чтобы, ну да. Есть такой вопрос, а что помимо лекций планируется? Ну, помимо лекций, имеется в виду из практических заданий параллельно? Ну, просто, да, что на курсе будет происходить? Ну, сначала я думал сделать какие-нибудь параллельные проекты, но когда Андрей Сергеевич сказал мне, что большинство из вас работает, мы подумали, что, наверное, будет логичнее просто не нагружать вас параллельно еще проектами, а вместо этого сделать как раз вот этот топик, где вы смогли бы рассказывать, что у вас на работе, какие-то хайлайты, да, с работы, что вы там выучили, что вы нового узнали. Так что, дополнительную нагрузку, как идея, в принципе, отпала. То есть, по итогам, естественно, будет там какой-то, не знаю, зачет, экзамен, что там будет. Это тоже я не в курсе. Вот, кстати, да. Зачет вроде, то есть как бы зачет с оценкой, как экзамен, по сути. А для такого курса что на нем может быть? Ой, у нас будет очень много, в смысле, тут очень много знаний. То есть как бы это знания не такие, там, тут не нужен там супер какой-то запредельный IQ, чтобы врубаться в это все, да, но знаний здесь очень много. То есть вопросов можете не сомневаться, что будет достаточно. То есть мы условно какие-нибудь тесты будем делать? По формату, честно говоря, я не обсуждал еще формат с Андреем Сергеевичем, но да, я себе... Ну да, я сейчас однозначно не отвечу, давайте я в следующий раз отвечу точнее на этот вопрос. А есть какие-то хайлайты именно лекций? Ну вот, например, о чем будет 2-я, 3-я, 4-я? В принципе, если вы возьмете пару книжек, я, в принципе, их озвучивал в анонсе, если вы его видели, да? Одна из них The Pragmatic Programmer. Правда, у меня она в последнем издании, которое в прошлом году вышло, я не знаю, насколько... наверняка вы можете найти в последнем издании, да? То большую часть этой книги мы покроем. И большую часть книги, сейчас уже вспомнить, как она называется, она тоже была, по-моему, Software Design Philosophy, по-моему, она называется. Большую часть той книги тоже. То есть, если говорить про контент, да, так вот в 2 словах очень сложно сказать. Я вначале, когда был слайд же, посвященный тому, что у нас там будет в курсе, где он, этот слайд, Инскоп, я здесь еще сказал, что это очень сложно каких-то в 2 словах, да, сказать, потому что такое ощущение, что здесь очень много маленьких тем, и объединить их в какие-то там 4 большие темы, там, и сказать, что вот мы будем про эти 4 большие темы, это очень сложно. Здесь, в работе разработчика, чтобы быть продуктивным, здесь очень много вот этих более маленьких аспектов. И про каждый будем подробно говорить. Is there a link to the presentation or to the recording? I will send you a link. In Telegram? Could you repeat that?
In Telegram? If you invite me to, if you can send me a link, let me copy a link to Telegram actually to my somewhere here. Is there a search over this chat? No. I think if you write your handle, your username, we can invite you to the Telegram chat. Okay, I don't know. I think can you send me? I do not use Telegram that often. Rarely. My father wants me to be in Telegram, so if you can just send something to my email, that would be the best. Okay. Okay, thank you. So. Any other questions? There is also one follow-up for the question from Yata Misaki. It's a normal practice, at least in Silicon Valley, to switch between big companies after working for a while. And this way you learn a lot of specific stuff in several companies. Yeah, I think, I don't know how often does this happen, but yeah, I think it's pretty often. Yeah, that's pretty often. Most of people I worked with, большинство людей, с которыми я работал, они часто были из каких-то других компаний. Окей, тогда в следующий раз, ну, я не могу сказать точно по тому, что у нас будет там через 5 лекций, да, вы можете действительно посмотреть там оглавление книг, получить себе представление о всех этих маленьких темах, которых мы будем касаться, да. Но в следующий раз мы будем проходиться по первой главе полностью, вот из Pragmatic Programmer книги в последнем издании. Она там называется Philosophy of Pragmatic Programmer, по-моему. И мы будем говорить о характере, о философии, да, то есть о таких более личностных качествах в следующий раз. И мне кажется, что это будет супер интересно, одна из самых интересных лекций в этой серии, там, в этом курсе. И, наверное, в одну лекцию мы впишемся говорить вот про вот эти фундаментальные вещи, и дальше уже пойдем по более техническим топикам. Окей. Вопрос. Вопрос? Ты сказал под productive, мы понимаем не совсем то, что продуктивный по-русски, а что-то другое. Можешь распреснить в итоге, что мы имеем в виду в течение всего курса? Productive для меня, ну, как я и говорил, что это от слова product, да, и product, опять же, не то, как, я не знаю, как сейчас product звучит по-русски, да, но когда я уезжал, product это было все-таки что-то из пятерочки. Ну, product, естественно, да, мы говорим про любой, там, не знаю, search, какое-то приложение, app, там, ну и так далее, чтобы не получалось в результате того, что вы делаете как разработчики, да. И productive здесь именно в смысле, что это product first, что мы пишем код с мыслью о том, что мы пишем его так, чтобы облегчить создание продукта или чтобы облегчить итерирование в продукте, чтобы в продукт было легче изменять, чтобы было легче его улучшать, чтобы в нем было легче фиксить баги, и чтобы юзеры в конечном счете были довольны. То есть, ну, такая ориентация, да, что мы говорим не о коде самом по себе, да, а коде, который служит продукту. Да, спасибо. Окей, если на сегодня вопросы все, то тогда мы заканчиваем, и тогда до встречи, увидимся в следующий раз.